Ukulima wa ng'ombe wa maziwa humu nchini umekumbwa na changamoto si haba. Changamoto kubwa kulingana na wakulima ni ukosefu wa soko ya maziwa. Lakini ni vizuri mkulima kufahamu kuna mambo tofauti ambayo ni maana kichocheo kupunguza faida ya maziwa. Ni sababu hii tukafunga virago vyetu na kuelekea katika kaunti ya Meru. Tunafika katika kijiji cha Kifirishwa. Hapa tunakaribishwa kwenye shamba lake mzee Steven Mungania ambaye ni mkulima wa ng'ombe wa maziwa. Wageni wetu wa kwanza kutukaribisha Perfometer. My name is David Miner, working for Perfometer Agribusiness. We are in dairy consulting. When we began as consultants in general agriculture, but 6 months later, after setting up this company, we decided that we shall do dairy work alone. We discovered that we can be able to do a lot of work and support farmers who are doing dairy farming. So that's where we started Perfometer. We are a team of 10 consultants, all in different areas within dairy business development. Involved a lot in the work with the smallholders, but really that is not our focus, in as much as we work with 18 cooperatives in our work with the SNV Kenya market-led dairy program. But our focus mostly is on the medium-scale farmers. And our way of defining medium scale is 100 liters and above daily. So we have brought those farmers together in different counties. We target at least 10 counties by the close of 2015. So far, about 8 regions have been able to come together, and we have those farmers being trained in what we call medium-scale farmers forum. It is actually inspired by a very popular European program called the European Dairy Farmers, a club of farmers by farmers. That's how we have structured our medium-scale farmers program. So that's how we reach the farmers who are doing 100 liters and above. Baada ya kukaribishwa na Perfometer naingia hemani. Hapa masomo yameshika kasi. Mtu wa kwanza kuteka macho yangu ni France Etema kutoka Uholanzi. Ameingia Kenya kupitia shirika la SNV. Je, SNV ni ya kina nani? SNV is mainly funded by the Dutch government, and currently one of the programs in SNV Kenya is the Kenya Market-led Dairy Program. This is a 5-year program that started in July 2012, and it is funded by the Netherlands Embassy here in Nairobi. The program works across the dairy value chain. We work with smallholders who have decided that dairy is their core business, who are willing to invest in it, improve their business. We work with medium and large-scale farmers, so we work across the sector. We work also with dairy societies who build milk and provide services for their members, and with processors on milk quality, on milk collection, on providing good services to the farmers, and very important is training and extension to farmers so that they can increase the productivity and make their farms more profitable. Now we see that in Kenya there is a very big potential here to further develop dairy farming for the long-term food security, and what we try to do is to really work with groups of these medium and large-scale farmers, group them in study groups. They choose a host farm amongst the study group where training is provided for all the members of that particular group. And how do we reach these farmers and how do we organize them and organize the training? That is through a local dairy consultant called Perfometer. They have a team of people who have been trained in good farming practices, and they are coached and supported in the field also by experts from the Netherlands. These experts from the Netherlands, they are sourced from a program called PUM, which is in English
Senior Expert Program or Dutch Senior Expert Program. We have an MOU with the Dutch Senior Expert Program for 3 years with 3 of their experts who come 3 times, 4 times per year to Kenya to work with Perfometer in central and eastern Kenya, and another dairy consultant called Elder Sharikwa in North Rift. And together with the experts and Elder Sharikwa and Perfometer, that is how SNV reaches out to those medium and large scale farmers. And I think we have a very interesting program on farm management, farm recording systems, cow housing, calf rearing, and feed and fodder. Kulingana na Etema, kwenye ufugaji wa ng'ombe wa maziwa hakuna njia mkato, kumaanisha jinsi unavyomtunza mfugo wako vizuri kwa njia hiyo tu atakupa faida ya juu. Je, ni mambo yapi mkulima nafaa kuzingatia ili kuimarisha ukulima wake wa kufuga ng'ombe wa maziwa? Kwanza, kuwajengea vizuri. Pili, kuwapa lishe yenye madini ya kutosha. Tatu, kuwazuilia kutokana na magonjwa, kwa mfano mastitis. Nne, kutunza ndama wako vizuri kwa sababu ndio mifugo wa kesho. Pia, unafaa kuwahifadhia lishe ya kutosha kwa minajili ya msimu wa kiangazi kati ya mambo mengineo. Ni furaha yangu mtazamaji kama kwanza tungesoma jambo moja kwa lingine. Kwanza, tutangulia kusoma jinsi tunavyofaa kujengea ng'ombe wetu zizi nzuri. Kulingana na France Etema, ambaye ni mtaalamu masuala ya ng'ombe wa maziwa, kabla ya kujenga zizi lako ni muhimu kuzingatia mambo kama haya kama kielelezo unapojenga. Kwanza, hakikisha zizi lako kila wakati ni safi na kuna hewa ya kutosha.
Usafi unasaidia sana katika kuepukana na magonjwa kama mastitis, ugonjwa ambao unaathiri ng'ombe wako, mwishowe mapato kidogo. Kulingana na Bwana Maina, mshauri shirika la Perfometer, baadhi ya wakulima wanaiga jinsi wakulima wenzao wanavyojenga, jambo ambalo linawaghadimia pesa nyingi bila kupata suluhu. Within the dairy investment planning and benchmarking is where you see us supporting farmers with the cow barn designs. For example, farmers were building cow houses, and through their own struggles, maybe they were getting it 70% right, 80% right, sometimes even much lower than that. But last year, SNV launched a study that was facilitated through the Dutch experts, and we were the local resource people. And we came up with Kenyanized designs for cow houses. We are now going to the phase where SNV is supporting construction of at least a few pilots in Kenya, where a farmer who is starting dairy can always come and see and copy. But previously we were not comfortable if farmers visited a farm, they copy-pasted the structure, most likely they were going to make huge mistakes. And when we say mistakes, we mean that a farmer uses a lot more money to add concrete into the structure, the cows are not comfortable, so we see a huge conflict between an expensive cow barn and stressed cows. So we are now looking for supporting farmers with cow houses that are structurally sound, that are simple, that are expandable, and that are comfortable for the cow, so that we promote cow comfort through proper designing of cow houses. And that's again a product that is really moving at Perfometer. Kuna mbinu tofauti za kuwajengea mifugo wako. Kwanza, unaweza tumia mbao. Pili, unaweza tumia chuma. Lakini utumie mbao au chuma kujenga zizi lako, unafaa kuzingatia mambo yafuatayo. Kwa mfano, tukitumia picha hii, mkulima anafaa kuhakikisha mambo kama haya. Sehemu ambayo ng'ombe wanafaa kulala iko juu kidogo ukilinganisha na sehemu ambayo ng'ombe wanakulia. Hii ni kumaanisha inafaa kuwa imeinama kidogo ili kuhakikisha mkojo na maji inayotumika kuosha zizi hili yana njia ya kuteremkia. Pia ni vizuri kuhakikisha pahala pa kulala ni juu sentimita 20 juu ya sakafu. Mcheramba wako ama kwa kimombo cubicle unafaa kuwa na vipimo kama ifuatavyo. Urefu unafaa kuwa sio chini ya mita 2.5. Upana sio chini ya futi 4. 7.7. Yeah, I'm calculating in centimeters. So it's 7.7. It's 2 meter 20, and actually that's this too short. Yeah, for an adult cow, it's this too short to give the cow enough space to lay down and to get up. Yeah.
Is the height? Now, the height is not a problem because, let's say, that's not a problem because, but it's the length and the width, and maybe we measure that one as well. No, not the height. This one, here. Yeah, you measure it here inside, because that is the space for the cow here. Oh no, here we have to measure here. 4 feet. 4 feet. Yeah. 1 meter. This is 4 feet. So the width is 4 feet, and actually that's okay. Yeah, that's a good size. That's not a problem. The length, that is a little bit of a problem. Ni vizuri kujua urefu kwenda juu si muhimu sana, lakini ni vizuri pia mkulima kuhakikisha zizi lake lina urefu wa kutosha ili kuhakikisha kuna hewa ya kutosha inapita ndani. Maybe these cows are in the barn all day. They don't go out, sheep grazing, yeah. So it's important that there's good ventilation. You see they brought the roof up a little bit. This is open, yeah. So a lot of wind can go through this barn that's open in this way. You think this is okay for the cows? Yeah, that's okay. Enough ventilation? Hapa ni vizuri kujua ya kwamba mkulima, vipimo hizi sio lazima zikuwe hivi, lakini unaweza ongeza kulingana na ukubwa wa ng'ombe wako. Pia mkulima nafaa kujua mahala amejenga zizi lake, upepo unatoka pande gani na kutouziba ili kuhakikisha hewa ya kutosha inapenya ndani mwa zizi lake. What my observation is. Yes. And then my observation is that there, because of the wall, there's no ventilation. Ili kuhakikisha ng'ombe wako hachafui pahala pa kulala na kinyesi chake, ni vizuri mkulima kuweka mbao karibu mita 1 kutoka ukutani ili kuzuilia ng'ombe kuingia ndani sana. If you make a good cubicle, a good bedding, yeah, you make some kind of a rim, yeah, that when the cow goes up, yeah, then the neck comes to the rim and then she is pushed a little bit backwards, and then the dung is also outside the bedding. Bao hili linafaa kuwa na urefu wa mita 1 kwenda juu na mita 1 kutoka kwenye ukuta. That you measure it from here. Let's say you measure it from here up to here, and then it must be around this 2 meter, and then here is where you put the rim, and then on 110 height. So it should be in this position. 2 meter. 2 meter, this length. Ni vizuri pia kujua ya kwamba ingawa ng'ombe wanahitaji mwangaza kwa muda mrefu, kuacha ng'ombe wako kuchomwa na jua kwa muda mrefu si vizuri. Let's say sunshine, is that a problem for the cows? Now, light is very important, yeah, but it's not that they need to have direct sun. It also can be indirect, yeah. And I think also these cows, they don't like full sunshine on their body. Je, wajua ng'ombe anahitaji kati ya masaa 15 hadi 16 kwenye mwangaza? Hivyo ni kumaanisha mkulima anafaa kuwasha stima kwenye zizi lake kwa masaa 4 ili kufanikisha masaa 16. Pia ng'ombe anafaa kukaa kati ya masaa 7 hadi 8 kwenye giza. Yeah, that there's a fixed pattern of light and dark. Yeah, and in the ideal situation, yeah, we try to have 15, 16 hours light for cows, and let's say 7 or 8 hours dark for cows. So if you have the normal situation here, because your day length and night length, so it's always the same, eh? It's 12 hours day and 12 hours night, okay? So actually, you should have 4 hours more light in the barn for these cows, yeah, by lamps. Yeah, to have 16 hours light and 8 hours darkness. So if you want to observe
the light in the barn, you also check the tubes, if they can give enough light. Mwangaza unasaidia ng'ombe kusiaga majani vizuri na pia husaidia kudhibiti uzazi. Yeah, that is. And then another thing is that if you look to the light in general, then there's enough light for the cows. Yeah, you can observe the cows, you can. But it's also important for, let's say, digestion. It's important for fertility. Hivyo, mkulima anafaa kuzingatia mambo kama haya. Pahala pa kulala ni pazuri na pasafi, na siku hizi kuna njia badala ya kufikia haya. Kwanza, unaweza wawekea ng'ombe wako gondoro, ama pia unaweza tumia vumbi ya mbao. That's about, let's say, what we were saying about the bedding with these sawdust and these wood chips. No problem. That's okay. Ikiwa mahala ambapo ng'ombe analala pana baridi, itambidi atumie nguvu nyingi kujidhibiti, nguvu ambayo anafaa kutumia kutengeneza maziwa. Ukiona ng'ombe wako wanasimama kwa zizi muda mrefu, unafaa kuangalia mambo haya. Kwanza, labda mahala pa kulala si pasafi. Ama anasumbuliwa na nzi. Ikiwa zizi lako lina inzi wengi sana ambao wanatatiza ng'ombe kulala, jua ni ukosefu wa hewa ya kutosha, hivyo unafaa ufungue ukuta ambao unafungia hewa kuingia ndani mwa zizi lako. Wakati huu ukuta ambao umeziba upande upepo unatoka. Hori mwa chakula na maji wanafaa kuwa wameshikana ili kuhakikisha wakati ng'ombe anatafuna kidogo pia kuna maji karibu, kwa sababu ng'ombe anafaa kuwekewa maji masaa 24 kwa siku. Every feedstuff, yeah, contains of dry matter and water. In every feedstuff you have dry matter and you have water. And if the cow takes a bite of that feedstuff, she's taking some dry matter, but she's also taking some water. Ni mtindo wa kulima kujenga hori likiwa pande moja iko juu ili kuzuilia ng'ombe kurusha chakula pande ya nje, lakini kulingana na France Etema, hori linafaa kuwa na urefu wa futi 3. Ni sababu hii itasaidia mkulima kupunguza gharama ya kujenga na pia kuacha nafasi tosha inayoweza kutumika kwa njia nyingine. Hapa wakulima pia hawakuachwa nyuma, wakawa wakarimu kutueleza furaha yao kutokana na masomo haya. Kwa majina naitwa Philip Kiruki. I come from Meru County. Kusema ukweli, tangu tuanze hii mafundisho, kila siku tukiwa na mafundisho tunasoma kitu kipya. Kabla tuanze kupata mafundisho, production haikuwa mzuri sana, lakini tangu tupate formulation na feeding ya ng'ombe, maziwa yetu imeimprove sana, ambapo kama sasa mimi niko na ng'ombe 8 za grade and I'm milking 5 and I'm doing 125 liters per day. Ni papa hapa katika makao haya ambapo wakulima wa ng'ombe wa maziwa kutoka kaunti ya Meru wamesoma mengi jinsi wanavyoweza kujiimarisha na pia kuinua faida yao kupitia ng'ombe wa maziwa. Ni imani yangu mtazamaji pia nawe umeweza kusoma jambo moja au mbili jinsi unavyofaa kujenga zizi lako. Pia ukitaka masomo zaidi jinsi unavyoweza kujenga zizi nzuri, shauriana na shirika la Perfometer
ili kupata mafunzo jinsi utakavyojenga bila kukosea na kugharamia hasara kutokana na makosa unaweza fanya bila kufahamu. Mkulima, picha ambazo umekuwa ukitizama kwenye runinga yako ni baadhi ya picha ambazo tulifanikiwa kuzipiga katika mashamba ambayo tulitembelea kwa minajili ya masomo. Hivyo sio kumaanisha zimehitimu kuwa zizi nzuri, lakini mfano ili kutuwezesha kusoma. Katika sehemu yetu ya pili, mtazamaji, tutasoma jinsi tunafaa kulisha ng'ombe wetu vizuri na chakula kinachostahili ili kupata faida kubwa. Mimi naitwa Paul G. Kwaheri.